Hi, this is Srinivas, Head of the Department in Electrical and Electronics Engineering, Warangal Institute of Technology and Science. Here our subject is switchgear and production. Here in the switchgear and production, second unit is circuit breakers and reactors. Here in lecture number 4, we discussed circuit breakers. Okay, now what is the mean by circuit breaker? What are the contacts are there in circuit breaker, and arc, definition of arc, and arcing phenomena, arcing theory. Here the arc theory we discuss in two methods. One is the high resistance method, another one is the low resistance method, and classification of circuit breakers. Here the based on medium. Here the circuit breakers are classified into different ways: air breakers, SF6 circuit breakers, vacuum circuit breakers, and here the air circuit breakers. Okay, na the medium which is reducing the arc, based on this medium we are the classified. These are the different types of circuit breakers. And also we discuss some circuit breakers, SF6 circuit breakers. In that SF6 circuit breakers, here we discuss the construction and operation, and also we discuss some applications, advantages and disadvantages. Okay, na these are the topics discussed in earlier. Here today we go for lecture number 5. Here circuit breakers and reactors. Here again I am discussing the circuit breakers. You know what is the mean by circuit breaker? It is a circuit breaker is a device which can make or break circuit either manually or automatically under the normal condition. Please remember, here the break or break the circuit in two ways. One is the normal condition, another one is the abnormal condition. The circuit is make under the normal condition. The circuit is break under the abnormal condition. Make is nothing but it provides the continuity supply. It provides the continuity supply. Here the break this circuit is nothing but it is the tripping. It is the tripping. Okay, na that means here it consists of two contacts and చెప్పుకున్నాం కదా. Here the separate here the moving contact or arcing contact and fixed contact. Okay, na it is operated manually as well as manually and automatically. Okay, na this is the definition of circuit breakers. Here the next one is the based on this medium. These are the classified different types. Here now we will go for the air brake circuit breaker or the air circuit breaker. Here the air circuit breaker is also used to the production of power system during the abnormal condition. Here this air brake circuit breaker, these are used to the up to 15 kV voltages. SF6 circuit breaker ఎక్కడ వరకు యూజ్ చేస్తామండి 400 kV వరకు. ఓకేనా, బట్ దిస్ ఎయిర్ బ్రేక్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఇయర్ ద లో వోల్టేజ్ అప్లికేషన్ పర్పస్. ఓకేనా, ఫర్ ద లో వోల్టేజ్ పర్పస్ వి ప్రిఫర్ ఎయిర్ బ్రేక్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. ఇయర్ ద వోల్టేజ్ లెవెల్స్ ఆర్ అప్ టు 15 kV 15 kV అండ్ కరెంట్ రేటింగ్ వచ్చేసి 800 amperes to 10 kilo amperes. This is the current rating. Okay na, these are the main intention of this air brake circuit breaker. Okay na, one is the voltage, another one is the current. The voltage is here up to 15 kV, current is 800 to 10 kilo amperes. Okay na, it is operate in air atmosphere pressures. Okay na, for this reason only we call air brake circuit breakers. Here this is the label diagram of air brake circuit breaker. Here the indicating the some points. Here for this point, here the position 1 is indicate the on button. It is the off button. Okay na, it is off button. Here the position 2 is indicate the on button. Okay na, next one is the here the position 3 is indicate the main contact position indicator. Your two contacts అని చెప్పాం కదా, one is the fixed and moving contact. That is combination of these two is called main contact. Okay na, it is the moving position. Next one is the fourth one is the energy storage mechanism status indicator. ఇలా ఎనర్జీ స్టోర్ అయిందా లేదా ఇండికేట్ చేసేది ఇది ఫోర్త్ బటన్. హియర్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ హియర్ ద రీసెట్ బటన్. రీసెట్ బటన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్స్ ఇస్ ఇఫ్ ద when the fault is occurs in a system, after rectifying the fault we will go for the reset. Reset is nothing but ఇక్కడ ఇండికేషన్స్ ఏమవుతున్నాయో ఇక్కడ స్టోరేజ్ కావచ్చు, ఇండికేషన్స్ కావచ్చు, ఏవైనా అవన్నీ జీరో అయిపోతాయి. ఓకేనా, దెన్ we will start to measure the voltages or current. Okay, that is the reset button. Here the sixth one is nothing but LED display, LED indicator.
ఓకేనా. సమ్ టైమ్స్ ఒకవేళ బ్రజర్స్ పని చేయకపోతే ఇక్కడ ఎల్ఈడి సిగ్నల్స్ నుండి కూడా మనం సిగ్నల్ని రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇస్ ద సెవెంత్ వన్ ఇస్ ద కంట్రోల్ ప్యానల్, ఇస్ ద కంట్రోల్ టెక్నిక్, దిస్ ద టోటల్ కంట్రోల్. Sometimes if the rated voltage higher or rated current is higher, sometimes is controlled automatically. Okay na. Here the next one is this, the eighth one is here the connection is test and isolated position stopper. టెస్టింగ్ తర్వాత ఐసోలేట్ చేస్తారు సార్ అగైన్ టెస్టింగ్ కోసం. ఓకేనా. ఆఫ్టర్ రెక్టిఫైయింగ్ ది ఫాల్ట్ సమ్ కేసెస్ అగైన్ రెక్టిఫై అయ్యాకనే మనం ఆన్ చేయం, ఏం చేస్తాం అగైన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద టెస్ట్ కండిషన్. ఇన్ ద టెస్టింగ్ ఆల్సో ఇఫ్ ద బ్రేకర్ ఈజ్ ట్రిప్ అయిందనుకో బ్రేకర్ ఆ పొజిషన్లో కూడా సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెన్ ఇన్ సమ్వేర్ అని అగైన్ వీ విల్ ఐడెంటిఫై ద ఫాల్ట్ లొకేషన్. ఆఫ్టర్ దట్ వీ క్లోజ్ ది స్విచ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ninth one is user and separate. It is the ninth one. Here the ninth one is the user and separate paid. So ఇక్కడ యూజర్స్ కే అండ్ సప్లై మనకు ఇక్కడ జనరేటర్ నుంచి వచ్చే జనరేటర్ సప్లై కావచ్చు, లేకపోతే సప్లై కేసే కావచ్చు, ప్యాడ్ లాక్. ఓకేనా. ఎంత మనకు ఇన్పుట్ వస్తుంది ఎంత అవుట్పుట్ వస్తుందో ఇక్కడ లాకింగ్ సిస్టంలో ఇక్కడ వి విల్ అబ్జర్వ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద హియర్ ద 10th one. Here the 10th is the connection test and separation of position indicators. ఓకేనా. ఇక టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఇండికేటర్ని సపరేట్ చేయడం. నెక్స్ట్ 11th one, దిస్ ఇస్ ద 11th one. ఓకేనా. 11th one ఏంటంటే ద కనెక్షన్స్ ఈస్ సపరేషన్స్ అండ్ టెస్టింగ్ అండ్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని కరెక్ట్ ప్లేస్లో ప్లేస్ చేసిన తర్వాత వి ఫైండ్ దట్ పొజిషన్. ఓకేనా. ఆ కరెంట్ మెజర్ చేస్తుంది చేయట్లేదా ఎంతవరకు అనేది వి విల్ మెజర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ కనెక్షన్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద 12th one is here the నేమ్ ప్లేట్ డీటెయిల్స్, ఎంత వోల్టేజ్ ఎంత కరెంట్ అనేది ఇక్కడ లొకేట్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డిజిటల్ డిస్ప్లే. 13th one is the డిజిటల్ డిస్ప్లే. ఓకే. ఇక డిజిటల్ డిస్ప్లే అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ 2 వేస్ ఉంటాయి మనకి, బట్ ఇయర్ ప్రిఫర్డ్ ఓన్లీ డిజిటల్ మనకి ఏంటంటే అక్యురసీ పర్పస్లో మన డిజిటల్ డిస్ప్లేని యూజ్ చేస్తారు. ఇయర్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద 14th one. దిస్ ఇస్ ద 14th one ఈస్ ద మెకానికల్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ హ్యాండిల్. Here the mechanical energy storage handle. Here the 15th one is input and output. మనకు టీవీకి కావచ్చు ఇంకేదైనా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఎలా అయితే ఉంటాయో దట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఈస్ దేర్, నో నీడ్ టు రిక్వైర్ దట్ పార్ట్. ఈస్ ద 17th one. Here the 17th one is the fault trip reset button. సో ఫాల్ట్ వచ్చినప్పుడు ట్రిప్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు రీసెట్ చేసేందుకు ఈ 17th one అనేది యూజ్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద లేబుల్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ద ఎయిర్ బ్రేక్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. ఆ లేబుల్ డయాగ్రామ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటిది లోపల సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏదైతే ఉందో సో ఆ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ లోపల ఉండేటువంటి పార్ట్స్ ఇవ్వండి. ఓకేనా. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ద సర్క్యూట్ బ్రేకర్ విల్ బి ఆపరేటెడ్. Next one is the parts in label already explained just now. You go through this one and also you have to identify the total parts in label diagram. Here that is the internal construction of the air brake circuit breaker. This is the internal connection. So that వచ్చేసి పైన మనకు చూసినాయి. Okay, these are the internal connections. Here the internal connection, I am not explaining these internal connections. Go through these points and you have to identify where the fixed contacts are there, main contacts and moving contact and arcing chambers. Once you go through these points and you get good idea based on these key points or this diagram. Okay na? No need to require this diagram. These two diagram just I will showing only for the better understanding purpose only. I am showing here. No need to require this two diagram. Okay na? Next one is the construction. Here the construction of air brake circuit breaker. All we know the two types of contacts. One is fixed contact, another one is the main contact. Here the air brake circuit breaker, here the fixed contact and main contact is known as fixed contact and moving contact. Fixed contact and moving contact is known as here the moving contact. Here next one is the arcing contact. It is measure the arcing current.
ఆల్రెడీ SF6లో we discuss చేస్తారు. ఒకటి వన్ ఇస్ ద మెయిన్ కాంటాక్ట్, అనదర్ వన్ ఇస్ ద ఆర్కింగ్ కరెంట్ కాంటాక్ట్. ఇయర్ ద మెయిన్ కాంటాక్టర్స్ అనేది కరెంట్ లోడ్ కరెంట్ని మెజర్ చేస్తుంది. ఇయర్ ద ఆర్కింగ్ కరెంట్ మెజర్ చేసేది ఏంటిదంటే ఆర్కింగ్ కాంటాక్ట్. ఇయర్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ దే ఆర్కింగ్ ఆర్క్స్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద 3 parts in construction of a air brake circuit breakers. Here the main contacts and here the main contacts are the made with the help of good conducting material to allows the flow of current. Here generally it is used silver or copper. Okay na, it is good conducting material is nothing but the resistance of the path ela untundi. Here the resistance anedi low resistance path. Here the low resistance path and it offers low resistance to load current flowing through the circuit. It is also avoid the heating effect. ఎందుకు హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ అవాయిడ్ చేస్తుంది? ఇఫ్ ద రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది పాత్ ఏముంది, మెయిన్ కనెక్ట్ పాత్ లో రెసిస్టెన్స్ కదా. ఓకేనా, ఫర్ దిస్ లో రెసిస్టెన్స్ ద హీట్ ఈస్ వెరీ లో. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ఆర్కింగ్ కాంటాక్ట్స్ of the air circuit breaker. Here the arcing contacts of the air circuit breaker is the made with the help of harder material with the high resistance. Okay na, it is made with the help of high resistance. Okay na, it is made with the help of tungsten. Due to this high resistance, here the generate the high heat. It generate the high heat. The main purpose of this arcing contact to measure the arc current. Okay na, if in case when the fault is exist in the circuit, is the measure the arc current and trip the circuit. Here once the main contacts is open, the arcing current flows through the arcing current in which high resistance path. ఓకేనా, ఒకసారి కనుక ఫాల్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, మెయిన్ కాంటాక్ట్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో మెయిన్ కాంటాక్టర్స్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆర్కింగ్ కరెంట్ ఆర్ ద ఫాల్ట్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. సో ఆర్కింగ్ కరెంట్ ఎక్కడ ఫ్లో అవుతుంది, త్రూ ది హై రెసిస్టెన్స్ పాత్. when the current passing through a high resistance path, here generate the high temperature, it generate the high heat. Okay na, for the reducing purpose in this circuit breaker we are use pressures or air. With the help of air we reducing the arc in a air circuit breaker. Okay na, this is the arcing arcs and chutes antaru. So this is the made of hard material, is nothing but tungsten and copper. It carries the arcing current. Okay na, indaka నేను డిస్కస్ చేసిన ఏదైతే ఉందో అదంతా ఈ స్లైడ్ లో మీకు ఆల్రెడీ I given the information. Go through this one. For this cooling purpose we prefer only అంటే నథింగ్ బట్ కూలింగ్ పర్పస్ we prefer air. Okay na, hard gases ఏవైతే ఉన్నో it is removes the outside. ఓకేనా, ఆ హాట్ గ్యాసెస్ వన్స్ ఇఫ్ ద ఫాల్ట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఏ సిస్టమ్ అక్కడ హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. నథింగ్ బట్ హాట్ గ్యాసెస్ కదా. ఓకేనా, ఫర్ ద హాట్ గ్యాసెస్ కూల్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రెషర్స్ ఆర్ a medium which is used in air circuit breaker. Here reducing the arc, after reducing the arc we reclose the main contact as well as arcing contact for the continuity purpose. This is the operating principle of the circuit breaker. Here the operating principle a circuit breaker అనేది తీసుకొని there is no confusion. The concept is one thing, it's a break or break the circuit. Okay na, here the operating principle SF6 కావచ్చు, వాక్యూమ్ కావచ్చు, ఎయిర్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు, ఏ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అనేది తీసుకోండి ద ఆపరేటింగ్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి సేమ్ ఉంటుందండి. దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ ఇస్ ఎనీ సర్క్యూట్ బ్రేకర్, ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ సేమ్. హియర్ ద టూ మోడ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్, వన్ ఇస్ ద బ్రేకింగ్ ఆపరేషన్, అనదర్ వన్ ఇస్ ద బ్రేకింగ్ ఓపెన్ మోడ్ ఆపరేషన్, వన్ ఇస్ ద బ్రేకింగ్ క్లోజింగ్ మోడ్ ఆపరేషన్. బ్రేకింగ్ ఓపెనింగ్ మోడ్ ఆపరేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటిది, వెన్ ద ఫాల్ట్ ఈస్ అండర్ ద నార్మల్ కండిషన్ ద breaker is closed, the load current flows through the main contact because of the low resistance path compared to arcing contact. Already we know that. Here the under the fault condition, when the fault is exist in a system is nothing but abnormal condition, the breaker contacts are open. When the breaker contacts are open is nothing but the arcing current అనేది flow అవుతుంది ఎక్కడ, through the arcing contact. Okay na. Here after the circuit breaker is the trip. After tripping the circuit breaker, if the temperature is very high compared to abnormal condition, in that cases here the generator some if the total system effect on the due to this temperature, for this purpose only we are used arc, we are used air as a medium. Here this is the breaker close. Here the closing mode is the reverse process of the breaker opening. Okay na, or reverse opening లో ఏం చేస్తామంటే ఫాల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఓపెన్ అవుతాయి.
సో బ్రేకింగ్ అనేది ఫాల్ట్ లేనప్పుడు క్లోజ్ చేస్తాం, అంటే నథింగ్ బట్ నార్మల్ కండిషన్. ఆఫ్టర్ రెక్టిఫైయింగ్ ది ఫాల్ట్ వి క్లోజ్ ద స్విచెస్, ఓకేనా. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్స్ గో ఫర్ ఇట్ ప్రొవైడ్ ద కంటిన్యూటీ సప్లై. ద మెయిన్ కాంటాక్ట్స్ క్లోజెస్ అబౌట్ ద ఆఫ్ ఆఫ్ ఎ సైకిల్ ఆఫ్టర్ ద ఆర్కింగ్ కాంటాక్ట్స్, దెన్ ద మెయిన్ కాంటాక్ట్స్ క్యారీస్ ద లోడ్ కరెంట్. దిస్ ఇస్ ద బ్రేకింగ్ క్లోజ్ or the breaking close mode operation. Here the next one is the advantages. These are the advantages for the air circuit breaker. One is the operation of the air circuit breaker is the easy and simple. Here it is a very simple and easy compared to other circuit breaker. And next one is the construction is simple compared to SF6 to comparison. The construction is the simple. Here the SF6 and the chambers ఉన్నాయి, ఓకేనా. ఆ చాంబర్స్ లో టోటల్ గ్యాస్ ఏం చేస్తాం, ఒక చాంబర్లో క్లోజ్ చేస్తాం, ఓకే. ఇక్కడ దెర్ ఇస్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ చాంబర్స్, అంటే ప్రెజర్స్ కోసం చాంబర్స్ రిక్వైర్డ్, బట్ ఇట్ ఈస్ కంపేర్డ్ టు SF6 and other circuit breaker, it is very simple. And the arc quenching medium is easily available in atmosphere. ఒక గ్యాస్ SF6 అయితే అనుకుని మనం బయట పర్చేజ్ చేసుకోవాలి, కొనుక్కోవాలి. సో అలా కాకుండా ఇక్కడ ఏంటిది, ఇక్కడ ఈజీలీ అవైలబుల్ ఇన్ ఏ అట్మాస్ఫియర్, ఎయిర్ అనేది మనకు ఎప్పుడైనా అవైలబుల్గా ఉంటుంది, ఓకేనా. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్, ఓకేనా. దెర్ ఇస్ నో ఫైర్ hazards is happen for the installation damage of the cabinet in case of oil circuit breaker. Oil circuit breaker లాగా ఇక్కడ ఏం hazards కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయిల్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఒక ఆయిల్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ డైఎలక్ట్రిక్ స్ట్రెంత్ తగ్గిందనుకోండి, ఆ హీట్స్ ఎక్కువైనప్పుడు అవి ఆయిల్స్ ఎక్స్పాండ్ అయ్యి అది బ్లాస్ట్ కావచ్చు. బట్ హియర్ ద ఎయిర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ దెర్ ఇస్ నో రిస్క్, ఓకేనా. దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎయిర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డిసడ్వాంటేజెస్. బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ ఇస్ వెరీ లెస్, ఓకేనా. అప్ టు ఓన్లీ 15 kV అని చెప్పాం. ఇయర్ ద లిమిటెడ్ అప్ టు ఇయర్ ద లెస్ దెన్ ద 10 kV వరకే దీస్ ఆర్ యూజ్డ్, ఓకేనా. కంపేర్ టు SF6 సర్క్యూట్ బ్రేకర్, దిస్ ఇస్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఎయిర్ బ్రేక్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. సో నెక్స్ట్ ద ఇంటరప్టింగ్ కరెంట్ కెపాసిటీ లిమిట్ వచ్చేసి 10,000 ఆంపియర్స్. మనం ఇందాక డిస్కస్ చేస్తాం కదా, ఇట్ ఈస్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ 800 ఆంపియర్స్ నుండి 10 కిలో ఆంపియర్స్ అని చెప్పాం కదా, అంటే ఈ కరెంట్స్ వరకే మనం దిస్ ఎయిర్ బ్రేక్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ని యూజ్ చేస్తాం. నేను ఎస్టర్డే క్లాస్లో మనం ఒకటి సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ డయాగ్రామ్ చూపెట్టాను మీకు ఆల్రెడీ, ఓకేనా. మన హౌస్ హోల్డ్ అప్లికేషన్స్ ఎలా ఉంది, న్యాచురల్గా మనం యూజ్ చేసే రేటింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి మీకు డయాగ్రామ్ చూపెట్టాను, ఒక చూసే ఉంటుంది అందులో, ఓకేనా. దీస్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ బ్రేక్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ బ్రేక్స్ అప్లికేషన్స్. ఇయర్ ద అప్లికేషన్స్ ఇది నథింగ్ బట్ ఏంటిది, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ద లో ఆర్ మీడియం వోల్టేజ్ లెవెల్, ఓకేనా. లో ఆర్ మీడియం వోల్టేజ్ లెవెల్స్లో ఇవి సేఫ్టీ పర్పస్లో, సేఫ్ ఆపరేషన్ పర్పస్లో యూజ్ చేస్తారు, ఓకేనా. దీస్ ఆర్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ అవుట్డోర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ డ్యూ టు ఇట్స్ సింప్లిసిటీ. సో మనకి అంటే ఇండోర్ కాకుండా అవుట్డోర్లో ఇవి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం, ఓకే. జనరల్గా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్ ట్రాక్షన్ రైల్వేస్లలో, అలాంటి కేసెస్లో రైల్వే సబ్ స్టేషన్ అని చూస్తారా, ఆ కేసులో ఇవి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. దీస్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్. హియర్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్. దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్. ప్లేన్ బ్రేక్ టైప్ ఎయిర్ బ్రేక్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఆర్ ద క్రాస్ blast air circuit breakers. Next one is the magnetic blowout type of circuit breakers. Next one is the air chute or air brake circuit breakers. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఎయిర్ బ్లాస్ట్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. ఇవన్నీ మనకు సిలబస్లో లేవండి, ఓకేనా. ఓన్లీ మనకు సిలబస్లో ఉన్నాయి ఎయిర్ బ్లాస్ట్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఒకటే. దీస్ ఆర్ ద ఎయిర్ బ్లాస్ట్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్. దీస్ ఆర్ ద సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ద అప్ టు 245 kilovolts, 240 kilovolts to 420 kilovolts, and even more like SF6 circuit breakers. SF6 సర్క్యూట్ బ్రేకర్ లాగా హై వోల్టేజ్ పర్పస్లో దిస్ ఎయిర్ బ్లాస్ట్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఇక ద ఎయిర్ బ్లాస్ట్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ అగైన్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ 2 types. ఇక ద యాక్సియల్ బ్లాస్ట్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద యాక్సియల్ బ్లాస్ట్ విత్ స్లైడింగ్ మూవింగ్ కాంటాక్ట్, ఓకేనా. దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ in air. These are the different types of air blast circuit breakers. Here the first one is the axial blast circuit breaker. This is the basic diagram of the axial blast circuit breaker. Here the moving contact is the contact. Here it consists of nozzle. Here the nozzle, through the nozzle we apply the pressures if the arc is exist on the system, okay na. These pressures are the minimize the heat or the temperature during the fault condition. Here when a fault occurs in high pressures is introduced into the chamber with the help of this orifice nozzle, okay na. Here the high pressures air will be flow through the nozzle. Here the orifice voltage is sufficient to sustain. This the
here the insert the some gases air to the arcing chamber after cooling the contacts arms or the contacts in air blast circuit breaker. Whatever here generate the temperature or heat is out from the this nozzle, okay na, and is goes to the goes to the atmosphere. Okay, this is the nozzle. This is the nozzle. It is used for the both cases, in and outing purpose. Next one is the air blast with a sliding moving contact. Okay, na, this is a sliding moving contact. It is the this is the fixed contact. This is the fixed contact. Here this is the sliding moving contact. Okay, na, so close చేయాలంటే ఏం చేస్తారు, ది మూవ్స్ టు దిస్ సైడ్. ఓకేనా, అప్పుడు క్లోజ్ అయిపోతుంది. when the fault వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ రెండు అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ ఆర్క్ అనేది ఎక్కడ డెవలప్ అవుతుంది, ఎక్కడ దిస్ టూ కాంటాక్ట్స్ దగ్గర ఆర్క్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఓకేనా, బై యూజింగ్ ద హెయిర్ హియర్ ద రెడ్యూసింగ్ ద ఆర్క్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కాంటాక్ట్స్. ఓకేనా, దిస్ ద ఎయిర్ బ్లాస్ట్ విత్ స్లైడింగ్ మూవ్ కాంటాక్ట్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ బ్రేక్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఆర్ యాక్సిల్ అండ్ ఎయిర్ బ్లాస్ట్ sliding moving contacts. These are the topics in our circuit breaker, that is the air brake circuit breaker. Okay na, okay, thank you.